Hi everyone. So today we are dealing with the unit 4.4 disaster preparedness and rehabilitation, and this is one of the important chapters in this unit. So please utilize this information and write your exam very well. So basically this chapter deals with all the things you have to be concerned or you have to be done while facing a disaster. Okay, that can be both man-made or natural disaster. സോ ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ തരാണ്, ഒരു അവയർനെസ് തരാണ് ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് disaster. That can be any type of disaster, and how to deal with such disaster in a well strategic manner. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാരണം ത്രൂ ഔട്ട് യുവർ ലൈഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഫേസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ആ ടൈമിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നല്ലതുപോലെ വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് വളരെ സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ആവാൻ കഴിയുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ആയാൽ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ സർവൈവ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാണ്. ഓക്കെ, so as I said before, India is a country of disaster. So we have been dealing with so many disasters throughout these years. For example, cyclone, landslide, tornado, cyclones, then again tsunami, and so these disasters have been we are under the attack of these disasters throughout our life. So we are the perfect people to be giving the awareness of how to deal and how to be prepared to face and survive these disasters. Okay, so in this chapter we are dealing with the suggestions as well as the strategies provided by United Nations International Strategy for Disaster Reduction. Okay, this is a particular organization under UN അണ്ടറിലുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. And we are discussing all the strategy as well as planning and suggestion provided by them. അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ മൊത്തം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതിനെ നമ്മൾ UNISDR എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് ദേ ആർ ഗീവിങ് adequate knowledge as well as the capabilities produced or developed by the government. Okay, they give the awareness of the proper knowledge about the disaster as well as the capabilities or capacities provided by the government തന്നിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ അവർ തരുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ടൈമിൽ ഗവൺമെന്റ് നമുക്കായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതുപോലെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഫഷണലി ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡിസാസ്റ്റർ പോലുള്ള ഒരു ട്രാജഡി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ വളരെ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനറിൽ നമ്മൾ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്നും അതുപോലെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ തൊട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു പ്രോപ്പർ എഫക്റ്റീവ് മാനറിൽ നമുക്കതിനെ ഈ ഒരു ട്രാജഡിയെ ഫേസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്ക് തരുന്ന അവയർനെസ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് യു വിൽ ബി ലേണിംഗ് ഫ്രം ദിസ് ചാപ്റ്റർ. പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ദർ വുഡ് ബി ഒരു ക്യാമ്പ് റിലീഫ് ക്യാമ്പ് ഉണ്ടാകും. ആ റിലീഫ് ക്യാമ്പിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം, റിലീഫ് ക്യാമ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഷെൽട്ടർ, ഫുഡ്, ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ, ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ, വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റീസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ നയിക്കാൻ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ കാണും. സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റിലീഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് മാൻ-മെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റർ. ഓക്കെ, സിംപ്ലി മീൻസ് building a relief camp, providing a relief camp. So first thing is that we should be providing a proper camp for the people who have been under the attack of disaster. We should be
very much careful while relocating them. We have to evacuate them and relocate them to another proper camp. ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. So the camp, while relocating, we have to be well aware of the fact that these people are going through a very depressing phase. A depressing phase ilodana avaru pogunnathu because they have so much financial, mental, psychological as well as physical losses. ഒരുപാട് കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും, അതുപോലെ തന്നെ അവർ മാനസികമായി തകർന്നിട്ടുണ്ടാകും. So we should be aware of the fact that they are going through a different phase, and we must provide them proper mental as well as emotional well-being. നമ്മൾ അവരുടെ ആ വെൽബീങ് നമ്മൾ അതുപോലെ കെയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. കാരണം അവരങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരിക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രോപ്പർ ആ ഒരു ഐഡിയ നമുക്കുണ്ടാകണം. Secondly, we all know that India is a multicultural country. So we have different culture as well as different religion, and we should not disrespect any of the culture as well as religion. ഒരു ക്യാമ്പിനുള്ളിൽ പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ബിലീവ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് റിലീജിയൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അവരൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരുപോലെ തന്നെ കെയർ ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ദർ വോണ്ട് ബി എനി ചാൻസ് ഫോർ വയലേറ്റിംഗ് എനി കൾച്ചർ ആസ് വെൽ ആസ് റിലീജിയസ് ബിലീഫ്. അങ്ങനെ റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സോ കൾച്ചറൽ ബിലീഫ്സോ ഒന്നും തന്നെ വയലേറ്റ് ചെയ്യാനൊരു അവസരം ഉണ്ടാകില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചിന്തിക്കണം. സോ ദീസ് ആർ ദി പ്രൈമറി തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബി വെരി വെരി പ്രൈമറി തിങ് എന്നേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഇതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൈൻഡിൽ വെച്ചിരിക്കണം. ഇമോഷണൽ ആസ് എ സെൻസ് ഓഫ് ദ വെൽബീയിങ്. ഹെൽത്തിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, ഇമോഷണൽ ഹെൽത്ത് ആസ് വെൽ ആസ് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഒക്കെ നോക്കണം. അതിന്റെ കൂടുതലുള്ള ഒരു പ്രൈമറി ആയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത്. ദെൻ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് camp should be set up in an existing building like a school or community hall. The location should be a safe place and not vulnerable to landslide or flood. It should be accessible by vehicles. If possible, adequate space for parking vehicles should be there. So first thing is, when you are selecting a camp, you should be well aware of the fact that the building that we are going to use, or building that are selected to use as a camp, should be a school or community hall, and it should be very strong and not near to any landslide or flood occurring ഏരിയ. ഇതിന്റെ ഏരിയയിലൊന്നും അല്ലാത്തതായിരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദെൻ ആൻഡ് proper access to the vehicles. Okay, ക്യാമ്പിൽ വെഹിക്കിൾ ആക്സസ് ഉണ്ടാകണം, ആൻഡ് there should be a proper or well facilitated parking lot for the vehicles. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ക്യാമ്പ് നമ്മൾ സൈറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ സ്കൂൾ ഓർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹോൾ, ആൻഡ് ദി ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് ബി വെരി സ്ട്രോങ് ആൻഡ് നോട്ട് നിയർ ടു എനി disaster occurring places like landslide or flood. Next, again, proper access to the vehicles, and also there should be a proper well facilitated parking lot should be there. Okay, next, and the information about the location of the camp should be shared quickly through all possible means, and affect people should be evacuated as soon as possible. അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൈറ്റ് ഏതാണെന്ന് അറിയിക്കുക. അത് പറ്റുന്ന മീഡിയത്തിലൂടെ, it can be through news or can be through internet or anything. You have to share the location as soon as possible, and you have to relocate the people from the disaster site to the camp as soon as possible. Next, emergency relief material, which include drinking water, food, bedding, baby food, medicines for long-term health conditions should be arranged as early as possible. So എന്താണ് എമർജൻസി കിറ്റുകളായിട്ടുള്ള വാട്ടർ, ഫുഡ്, ബെഡിങ്, ബേബി ഫുഡ് ആൻഡ് മെഡിസിൻസ് ഫോർ ക്രോണിക് ഇൽനെസ്, അതിനുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, ഒരു കൺട്രോൾ റൂം അവിടെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ്, ഒരു കൺട്രോൾ. കാരണം ദ തിങ് ഈസ്,
the disaster occur very quickly, so we don't get time to plan things in a very expanded manner. So we should be very quick, and we have to do these things as soon as possible. Then we can generate or develop a control room where we can do further developments. ഒരു കൺട്രോൾ റൂം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ കൺട്രോൾ റൂമിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഇനി എന്തൊക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാവും. ഓക്കെ. So these are the 4 main points you should be well aware while attending a question about how to organize a camp, or what are the things you should be kept in mind while providing or developing a camp. അപ്പോൾ 4 പോയിന്റ് എന്തായാലും ഓർത്ത് വെക്കുക. About the shelter, the location, how to share the location, then അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ എമർജൻസി റിലീഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം, then again the facilitation of control room. Okay. നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ബിൽഡിംഗ്. നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിംഗ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പെർമനന്റ്. walls ഒക്കെ ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് ബി വെരി സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ. ആൻഡ് ഇതൊന്നും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിസാസ്റ്റർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാകരുത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിലീഫ് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് മീൻസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു സേഫ് പ്ലേസ് ആയിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് അതൊരു സ്കൂളൊക്കെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ബെഞ്ചുകൾ, വി യൂസ് ദോസ് desk and bench for making the beds. Okay, sleeping ഏരിയയിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് അതായിരിക്കും. So we should be we should check whether these beds or the desk and the benches are in good condition, so we can use it as a bedding situation. So again, and sick people നും അതുപോലെ തന്നെ വയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്കും അവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബെഡൊക്കെ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കണം. ആൻഡ് ഇഫ് we are under earthquake ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we should not be providing camps in a building. ബിൽഡിങ്ങിന് ക്യാമ്പ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എർത്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. കാരണം എർത്ത് വരുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ പൊളിഞ്ഞു വീഴാറ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊരു ഓപ്പൺ സ്പേസ്, ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് മരങ്ങളോ അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിങ്ങുകളോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് where we build tents. Okay, ടെന്റുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, these are the major things we have to be kept in mind while organizing a camp. Okay. Next, camp administration. ആരാണ് ക്യാമ്പുകൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Okay, who is in charge of controlling the camp? Okay. Usually the district collector will be the camp officer and will coordinate all the activities. അപ്പോൾ district collectorന്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും എല്ലാ ക്യാമ്പുകളും വരിക. One assistant camp officer should be designed or designated to help the camp officer. So actually district collector is the camp officer and he would be served by one assistant camp officer. If the camp is in a school, then principal would be the camp officer there, and he would be served and helped by the teachers, and an advisory committee would be there. ഒരു advisory committee കാണും. അതിലൊരു MLA കാണും, മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് കാണും, ലോക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി കാണും, അതുപോലെ പാരിഷ് പ്രീസ്, മെമ്പർ ഓഫ് NGO, ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അതിന്റെ മെമ്പർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസറിന്റെ കൂടെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുക, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ക്യാമ്പ് ഓഫീസർ ഇതെല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഓരോ ക്യാമ്പിലും they have to conduct 2 meetings daily. ഒരു മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ എവറിഡേ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനും, പിന്നെ സെക്കൻഡ് മീറ്റിംഗ് ഇൻ ദി ഈവനിങ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ക്യാമ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഒരെണ്ണം രാവിലെ തുടങ്ങും മുമ്പ് കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാനും, ലാസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഈവനിങ് or in the night they conduct another meeting to evaluate, check the progress of the camp. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാമ്പ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ക്യാമ്പ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി ദി ക്യാമ്പ് ഓഫീസർ വുഡ് ബി ദി ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ. ഈ വുഡ് ബി സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ an assistant camp officer കാണും. And if the camp is at school, then the principal would be the camp officer and he would be served by other members like teachers, and ഒരു advisory committee കാണും. ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരു MLA ഉണ്ടാവും, പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലോക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടാകും,
പിന്നെ ആ പാരിഷ്, അവിടെയുള്ള ഒരു പാരിഷ് പ്രീസ്റ്റോ, അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും അതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരിക്കും, ഈവൻ ദി ടീച്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദേ വുഡ് ബി ആൻഡ് ദി ക്യാമ്പ് ഓഫീസർ വുഡ് decide the things, and along with the other advisory members, then the advisory members, they take the action and execute all the plans that should be done in the camp. Okay, later they would conduct 2 meetings, one in the morning and one in the evening. In the morning they conduct a meeting to plan all the things they have to do daily, on the daily basis, and in the evening they evaluate or check the progress or the things that happen during the day. So these are the things that happen in a camp under the control of a camp officer. Okay. Okay, in the next important topic in the basic facilities. So there are 3 major facilities that should be provided in a camp. First one is proper lighting. The proper lighting should be arranged. In case of power cut or power loss, they can also provide generators, and a trained person should be appointed to supervise the lighting arrangement. That means an electrician should be there. Then candle, matchsticks, torch, etc. should be supplied to each room. And even the pathways to bathrooms or washrooms and other kitchen and should be provided with the proper lighting. Okay, these are the things. First one on the proper lighting system. Next, proper assessment of water. Since we are in a camp, there would be a shortage of water. So the camp officer or the advisory team should calculate or evaluate how much water they need to run the camp, and each and every person should be given they have the right to get the water and food, and the sick people as well as the old people should be provided with boiled water, not the usual tap water. They should be given the boiled water, and even total requirements of drinking water for and also water for toilet, bath, washing of clothes and utensils should be assessed, and proper arrangement should be made according to it. So not just a drinking water, they should properly calculate how much water a person need to do his person need in a daily basis. That means the water he need to wash his clothes, water he needs to bath, and of course for drinking. So they individually they have to calculate all these amount of water they need, and they have to provide accordingly. Okay, next is proper sanitation. Since it's a camp, there would be a chance of neglecting the cleanliness of the bathrooms and toilets, because there would be so many people living in a particular camp. So it should be the duty of the camp authorities to provide very clean and well sanitized bathroom as well as toilets, because there would be a chance of spreading other chronic diseases. So it should be well cleansed. Okay. ബാത്റൂമും അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രോപ്പർ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ബാത്റൂമിലാണെങ്കിൽ പോലും വൃത്തിയുള്ള ബാത്റൂമുകളും കുളിക്കുന്ന ഏരിയ ഒക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിരണം. കാരണം ഇത്ര ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള വാട്ടർ ബോൺ ആസ് വെൽ ആസ് ഇതുപോലെ അഴുക്ക വെള്ളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസീസസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം ക്യാമ്പ് അതോറിറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. So ഇതാണ് basic facilities which include proper lighting, that means electric current, കറണ്ടിൻ്റെ കറക്റ്റ് കറണ്ട്, ഫാനായാലും ഫാൻ കൊടുക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കറക്റ്റ് ലൈറ്റ് കൊടുക്കുക. ലൈറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ they have to provide candle, matchsticks and things like that. Then വാട്ടർ കറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ, എത്രത്തോളം വാട്ടർ വേണം, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു പേഴ്സൺ ഡെയിലി ബേസിസ് അദ്ദേഹത്തിന് എത്രത്തോളം വെള്ളം അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്യുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ദെൻ പിന്നെ പ്രോപ്പർ സാനിറ്റേഷൻ. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ആൻഡ് ചെക്ക്ഡ് ബൈ ദി ക്യാമ്പ് അതോറിറ്റി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത പോയിന്റ് ഫുഡാണ്. ഓക്കെ, ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ ഷുഡ് ബി
the people or the inhabitants should be provided with cooked food ആൻഡ് ബോയിൽഡ് വാട്ടർ. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അവർ പറയുന്നില്ല. വി ക്യാൻ ഈവൻ യൂസ് സോളാർ എനർജി ഫോർ ദാറ്റ്. ബട്ട് പീപ്പിൾ ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് ബോയിൽഡ് വാട്ടർ. ആൻഡ് കുറച്ച് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്തെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, യൂസ് ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ഗ്ലാസ് ഫോർ ഹൈജീനിക് റീസൺ. ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലേറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം ഒരാൾ കഴിച്ച പ്ലേറ്റിൽ വേറെ ആൾ കഴിക്കണ്ട എന്ന രീതിയിൽ, വെറുതെ അസുഖങ്ങൾ പകരണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഫോർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫ്ലഡ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി വി വുഡ് ബി സറൗണ്ടഡ് ബൈ വാട്ടർ ആൻഡ് അപ്പം തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മോയ്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ദർ വുഡ് ബി ചാൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസ്. സോ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു യൂസ് പേപ്പർ പ്ലേറ്റ് ഓർ ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലേറ്റ്സ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ട്രൈ ടു സെർവ് ഫുഡ് ഇൻ എ ഹോൾ ഫോർ കൺവീനിയൻസ്. അപ്പോൾ റൂമുകളിൽ കൊടുക്കാണ്ട് ഹോളുകളിൽ കൊടുക്കാം. ഒരു കോമൺ ഹോളിൽ, ഒരു കോമൺ ഏരിയയിൽ വെച്ച് ഫുഡ് കൊടുക്കാം. ദെൻ അവോയ്ഡ് ലിക്വിഡ് ഫുഡ് ടു പ്രിവെന്റ് സ്പില്ലേജ്. കഞ്ഞി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുക. കാരണം അത് തറയിലൊക്കെ പോയി പിന്നെ ആ ഫുഡ് കിടന്ന് അത് വീണ്ടും ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കാണ്ടിരിക്കാനാണ്. Then food should be culture specific. That means there would be, as I said before, there would be different people from different culture and religion would be living together in a camp. So മുസ്ലിംസിന് കുറച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ബ്രാഹ്മൺസിന് കുറച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ക്രിസ്ത്യൻസിന് കുറച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കാം, ചിലത് കഴിക്കില്ല. അങ്ങനെ അതുമാത്രമല്ല, ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും അവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അത് കഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാളെ കഴിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് പോക്ക് കഴിച്ചുകൂടായിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ കൊടുക്കരുത്. സോ കൾച്ചർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ തന്നെ, വി ഷുഡ് നോട്ട് ബി വയലേറ്റിംഗ് എനി റിലീജിയസ് ആസ് വെൽ ആസ് കൾച്ചറൽ ബിലീഫ്. അങ്ങനെ ആരുടെയും തന്നെ ഒരു മതവികാരങ്ങളെ ഒന്നും വ്രണപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. ഓക്കെ. ഫുഡ് must meet nutritional needs and include pulses, cereals and egg and source of fat. The expiry date of packed food like biscuit, tinned food, ready-to-eat meals, noodles, etc. should be properly checked. അപ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ വാങ്ങുന്ന കാര്യം, പാക്ഡ് ഫുഡൊക്കെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതാണോ നോക്കി വേണം വാങ്ങിക്കാൻ. നെക്സ്റ്റ്, only reputed voluntary organization may be allowed to assist and serve food in camps. അപ്പോൾ റെപ്യൂട്ടഡ്, നല്ലൊരു അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ, റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അതോറിറ്റി വേണം ഫുഡൊക്കെ ക്യാമ്പുകളിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ടത്. Try to store maximum dry food like dry ice, pulses, etc. and use it only when cooked food is not available. മാക്സിമം ഡ്രൈ ഫുഡുകൾ, ധാന്യങ്ങളൊക്കെ സേഫ് ആക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് കിട്ടാണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. Then diabetic meals should be provided and specific care should be given to people with specific health condition. ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില ഫുഡ് അലർജിക് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഹെൽത്ത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ കൊടുക്കുക. So these are the things that should be kept in mind while distributing food in a camp.